realidad creo que en Barcelona hay muchas experiencias positivas, tiene una tradición de lucha y de movimientos sociales muy fuerte, pero en concreto yo pondría la experiencia de mi barrio, de Sants, en el que desde hace muchos años tenemos una asamblea de barrio que funciona para organizar, por ejemplo, las fiestas populares de verano o para trabajar temas como la vivienda, para trabajar temas como la salud. La defensa que hacemos desde la PA, por ejemplo, cuando paramos un desahucio, luchamos para defender el derecho a la ciudad. Cada vez que ocupamos un banco para señalizar a las entidades financieras que desahucian y extorsionan a las familias, eso también trabajamos para defender ese derecho a la ciudad donde toda la ciudadanía tiene un lugar donde vivir. One is when a large community in the center of the city took control after a long struggle of a large neighborhood and transformed it into the largest non-profit cooperative housing project in North America based on a land trust. So they not only control the housing, but they also control all the land. And this can never be sold on the private market anymore. So they removed a 6-block area off the private market, off the capitalist market. That's a major victory. Un exemple très précis, les Community Land Trust. C'est donc une idée qui n'est pas nouvelle, qui nous vient des États-Unis, qui vient d'un peuple qui luttait pour avoir le droit d'avoir une terre, de pouvoir développer ses solutions d'habitat. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est dans toute sa définition. Donc c'est le fait que la terre soit collective, mais que les logements puissent être individuels, soit de manière soit comme propriétaire, soit comme locataire. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'à partir de là, les gens ont le droit de développer des morceaux de vie, d'en être propriétaire. Donc le terrain devient une sorte de commons. C'est un système tout à fait anti-spéculatif. How it worked is we came together and it was all academics and NGOs. So it was a small group and we worked together with maybe 50 different mayors globally to discuss different aspects of the right to food at a local level, talking about governance, sustainable diets and nutrition, social and economic equity, food production and food loss and waste. And we had the opportunity to actually discuss the challenges that local governments had in implementing decentralized policy. In Portugal, my story is that we are fighting for housing and against eviction. I think this is one very strong dynamic of and dimension of right to the city, because housing and urban planning and the appropriation of the city by the real estate market and the struggle against it, it's an example of it's a class struggle between capital and people for the control of the city and the equipments. In case of the Brazil, we have in different cities like São Paulo, local councils with participation the different kind of the social groups for to monitoring to participate in the decisions about planning, about budgets. Urgency as a food sovereignty movement works with producers and consumers working jointly together through solidarity economy. In terms of providing food, the producer will supply a group of consumers in a city generally on an agreed basis where the consumers are committed to share the risks and the benefits of the producers' work and harvest.